பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் பேர் என்ன? SLD பவுல்ட்ரி. ஓனர் பேர் என்ன? சுப்பிரமணியன். எந்த வருஷம் இப்போ இப்போ அவரு நார்மலா இருந்திருப்பாரு, ஏன் வந்து பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது? சின்னதா நாட்டுகள் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி, மார்க்கெட் நல்லா இருக்குன்னு பிசினஸ் ஆகும். நிறைய சேல்ஸ் கடை காரர்கள் நிறைய கேட்டாங்க. சரி, கடை இல்லை, அதனால இதுக்கு முன்னாடி அந்த பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு அந்த ட்ரைனிங் இருந்திருக்கு, இந்த காடை வளர்ப்பு, கோழி மட்டும் வளர்த்துருந்தாங்க. என்னென்ன இப்போ முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் சந்திச்சு? கம்ப்ளைண்ட் நிறைய ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட் பிரச்சனை, காம்படிஷன் நிறைய. எப்படி நான் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து கரெக்டான வழியில டிசிஷனை மார்க்கெட் நல்லா இப்போ முதல்ல இந்த கோழி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஃபேமிலி சைட்ல எல்லாம் எப்படி அவர் சப்போர்ட் பண்ணாங்களா? அந்த ஆனா நம்ம என்னென்ன மாதிரி என்னென்ன பிரீட்ல என்னென்ன மாதிரி ஹவுசிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க? இது கூண்டுல வச்சிருக்கீங்க? கூண்டுல எல்லாமே. என்னென்ன ஃபீடிங் சிஸ்டம், என்ன மாதிரி ஃபீடிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க? ஃபீடர்னா ஃபீடர் வந்து நீங்க எப்படி ஃபீடர் வச்சிருக்கீங்களா? ஆனா இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா, அந்த கோழி முடிச்சிட்டீங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன மாதிரி சுண்ணாம்படி, என்ன மருந்து சரி, ஊசின்னா வேக்சினேஷன் பண்ணுவீங்க கோழி எப்பெல்லாம் பண்ணுவீங்க? சரி, அப்புறம் 7ஆவது நாள் வந்து 18ஆம் நாள் 50 சரி. ஆனா என்னென்ன டிசீஸ் எல்லாம் வருது காமனா? ஈகோலி, சிஆர்டி, காட்சி இல்லை, சரி. ஆனா இப்போ முதல்ல இந்த ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவாச்சு? அப்பவே கூடியாச்சு. இப்ப நான் அவரு ஓனா இருக்கிற காசு தான் போட்டாங்க, இல்ல லோன் ஏதாவது வாங்க? சப்சிடி ஏதாவது கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்? ஒரு ஒரு பறவை எவ்வளவு, ஒரு கோழி எவ்வளவு வேலை போகுது? மார்க்கெட் பொறுத்து பிராய்லர் 150, நாட்டுக்குள்ளே கிலோ இப்போ ஒரு பேட்ச் ஒரு மாசம் ஒரு பேட்ச் அப்படியே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு வரும் மொத்தமா? சரி, அது எவ்வளவு நான் மொத்தமா கொடுப்பீங்க? 7500 கிலோ வருது. ரேட் எவ்வளவு வருது சேல்ஸ்? உங்களுக்கு இப்ப நீங்க பண்றது உங்களுக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுங்களா? பரவாயில்ல, ப்ராஃபிட்.
உங்க ப்ராஃபிட்டுக்கு மெயினான காரணம் இந்த மாதிரி ஏதாவது? எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நீங்க மத்தவங்க ஃபார்மருக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்காம இருக்கும். நீங்க ஏதாவது டிஃபரெண்டா பண்றதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இந்த ஃபீடு, ஆல்கஹால், மெடிசன், சரி சரி. ஆனா இப்ப நீங்க மார்க்கெட்ல வந்து கொடுக்கும்போது எல்லாமே வந்து பேர்டா தான் கொடுக்குறீங்களா இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது எக் முட்டை அந்த மாதிரி இது முட்டை பண்றீங்களா? தனியாக சார். இங்கே வந்து முட்டை வேணும், சரி சரி. முட்டை கம்மியாக இருக்கு. ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஏதாவது பண்றீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் யாருங்க மேஜரா வாங்குறாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே தமிழ்நாட்டுல பொருள்? யாராவது பெரிய கம்பெனி ஏதாவது பேரு ஏதாவது கடைகள் தான் கடை, ஹோல்சேல், ரீட்டைல் எல்லாம். ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் பேரு? கடை கடைகள் சரி. பாபு எட்நூறு, என்ன பாபு 800 கொடுக்குது. அது நண்டு பேங்க், நல்லும் நண்டு நண்டு. இப்போ பிரைஸ் பிளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, மாறிட்டே இருக்கு. 250 ரூபா அது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டை பாதிக்குது? ஏதாவது ரொம்ப லாஸ் ஆகுது. லாஸ்? 150 ரூபாய்க்கு வராங்க பட்சத்துல உங்களுக்கு லாஸ் இருக்குது இல்லையா? அதே உங்களுக்கு 200 ரூபானா கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வருது. இப்ப நீங்க இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, உங்களை சுத்தி ஒரு காம்படிட்டர்ஸ் நிறைய போட்டி போடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி யாராவது? நிறைய கம்பெனி எஸ்ஆர்எஸ், ஏதாவது பெருசா ஏதாவது லாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்குங்களா இந்த ஹிஸ்டரியில? எதனால என்ன ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்? எந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்? எந்த மாதிரி ஏதாவது டிசீஸ் பேரு அந்த மாதிரி டிசீஸ்? சரி. எப்படி அந்த அந்த லாஸ் வந்துருச்சுன்னா அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வந்தீங்க? திரும்ப டாக்டர்ஸ் மெடிசன் கொடுத்து ரேட் ஏறினாதான் கட் பண்ணி சக்சஸ் ரேட்டுக்கு வந்து அந்த நீங்க சொன்னது இந்த ஃபீட் ரேட்டு அதெல்லாம் கட் ஆகும். இப்ப ஒரு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்களா மார்க்கெட்ல? அதுக்கு மெயினான ஒரு காரணம் அப்படின்னா என்னன்னு, மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன தனித்துவமா? டைம்ல சேல்ஸ். டைம்ல சேல்ஸ். சரி. சரி. இப்ப நான் எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது புதுசா இந்த மாதிரி பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க என்னென்ன மாதிரி அட்வைஸ் தான் தருவீங்க? ஒரு பாலம் கிடைக்கும். சரி. காசு சரி. காசு சரி. சரி. ஆனா இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம் இன்னும் விரிவாக்கிற செய்யறது ஏதாவது பண்ணிட்டு ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல கவர்மெண்ட் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணி சப்சிடி ஏதாவது கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா வாங்குற மாதிரி ஏதாவது? சரி சரி. தேங்க்ஸ். Welcome to our technical field study. Today we are on the site at SLD breeding farms located in the village area of Malayambalayam within Tonguttipalayam post of Tiruppur district. As a student of agricultural science, observing a large-scale commercial breeding operation like this provides invaluable insight into intersection of poultry science and modern technology. SLD breeding farms operates as a specialized unit focused on the critical early stages of poultry life cycle. Because of the high standards required for biosecurity and privacy, we were fortunate to be guided through the facility by the supervisor and the daughter of the owner who manage the daily operations. As we move through the site, you will notice the facility is strategically placed away from the busy city center to minimize environmental stresses on birds and maintain strict hygiene protocols. First of all, I visited the heart of the farm, the incubation room. The incubator room in commercial poultry farming, the incubator mimics the natural process of a hen sitting on her eggs but at a massive controlled scale. As you can see in these industrial units, precision is everything. The farm maintains separate specialized incubators for different species. We observe dedicated units for both quail eggs and hen chicken eggs. This separation is vital because the incubation period and environmental requirements differ significantly between species.
A chicken egg requires 21 days to hatch, while the quail takes about 17 to 18 days. Within these cabinets, the machines manage three primary variables. One is temperature, humidity, and turning. For the embryo to develop healthily, the temperature must stay within a narrow window, usually around 37 degrees Celsius, while the humidity ensures the egg doesn't lose too much moisture, which would cause the chick to stick to the shell. Monitoring and data logging. In the world of agriculture, we know what gets measured gets managed. Here at SLD Farm, the level of documentation is very impressive. If we look at the tracking charts used by the staff, you will see that they record the status of every mission every half an hour. This log includes the exact time, the current temperature, the humidity levels, but look closely at the column marked turning. In natural nest, a hen turns eggs frequently to prevent the embryo from sticking to the shell membrane. In these mechanical incubators, this is automated. The racks inside tilt at a specific intervals, often 45 degrees, to ensure uniform heat distribution and proper development. If the power fails or machine drifts by even 1 degree, it could resist in a lower hatchability rate, which is why manual monitoring for every 30 minutes in the farms is the first line of defense against production loss. Then is hatching and sorting. Once the eggs reach at the end of their incubation period, they are moved to the hatcher trays. The sights and sounds here completely of thousands of new lives begin to emerge. In these bins, we see the result of successful climate control. We have diverse batch today, yellow, black, chick, indicating different breeds or crosses being produced for various customer needs. Notice the quail chicks in the adjacent section. Despite their tiny size, they are remarkably active and immediately after hatching. The process following the hatch is rapid. The chicks are carefully sorted by health and vigor. From here, the day old chicks follow two distinct paths. Many are immediately packed into ventilated crates for delivery to local customers or nearby poultry units. However, the farm also retains a portion, roughly around 1,000 to 7,000 birds, depending on the cycle, to be raised as the next batch of parent stock or for specific interval production goals. Raw material processing for grading stage. Nutrition is the single largest cost in poultry production, and to maintain quality control, SLD breeding farm process its own feed on site. We begin here in the raw material intake area where we see large quantities of ingredients like maize, soya stored in gunny bags. As a student of agriculture, it is fascinating to see the recipe cards used by the farm staff. These handwritten cardboard charts detail a specific formulation for CC layer feed. For a standard batch, the farm mixes 570 kg of maize with 220 kg of soya. Essential minerals and supplements are then added. For example, 100 kg of DOB, that is D-oil rice bran, and 60 kg of shell grit for calcium nutrient, and 20 kg of calcite and 20 kg of DCP. DCP means the dicalcium phosphate, along with a small critical amounts of salt and SBC. These raw materials are poured through this floor level grating system, which acts as an initial intake for grinding machinery below, ensuring that no large foreign object enters the processing line. Then the powder feed mill. Once the raw ingredients are fed into the system, they are elevated into a powder feed processing unit. You can see the vertical integration of machinery here, utilizing bucket elevators, the gravity fed hoppers to move the grain through different stages of milling. The goal of this powder feed machine, often referred to as hammer mill, is to reduce the maize and soya into uniform particle size known as mash. Uniformity is the key. If the particles are too large, the birds will selectively pick out the grains and leave the mineral premix behind. If they are too fine, it can lead to respiratory issues or poor digestion. The large and tan colored hoppers we see here are designed to hold the mix these powdered ingredients before they are either bagged as mash or sent forward for pelletization.
Then the steam generation system. The transition from powder to high quality pellets require a specialized catalyst, heat and moisture. To provide this, farm utilizes this industrial Belfab's boiler system. This boiler is the engine for pelleting process. It generates high pressure steam that is piped directly into the pellets mill's conditioner. The steam treatment serves two vital purposes. First, it partially gelatinizes the starches in the maize, making the feed much easier for the birds to digest. Second, the high temperature acts as a biosecurity measure, killing potential pathogens like salmonella that might be present in the raw material of the grain. The pressure gauges and safety valves visible on the front of the unit ensure the steam is delivered at consistent temperature for optimal feed quality. The pellet feed machine and conditioning next. Finally, we reach the most advanced stage of the mill, the pelleting line. These large green farmed structures house the pellet mills and conditioning chamber. Inside these hoppers, the powdered mash is mixed with the steam from boiler we just saw. This hot, moist mash is then forced through a metal die by heavy rollers, creating the dense cylindrical pellets that are standard in modern poultry farming. Pelletized feed is superior for breeding farms because it prevents feed sorting and ensures that every bite the bird takes contains the exact soya, maize, and minerals ratio we saw on the formulation chart earlier. The double conical hoppers at the base allow for the finished pellets to be cooled and then discharged into bags for immediate use across poultry houses. In the current market, purchasing pre-mixed poultry feed from external commercial sources can be very expensive. The price is typically ranging from 1500 to 1800 rupees per bag. However, by sourcing the raw material and soya and processing them in a house, SLD breeding farms significantly lowers their input cost. Their own preparation brings the cost down to a range of 1100 to 1200 rupees per bag. This is a massive reduction in production cost and primary driver of the farm's profitability, allowing them to reinvest in higher quality supplements and better biosecurity measures. Continuing from our examination of the feed production facility, we now move into a live bird management areas of the farm. This is the third segment, explores the rearing of asil birds and strict management protocols required to maintain the bird. The asil rearing unit. Leaving the mechanical roar of the feed mill behind, we enter into the poultry housing units dedicated to asil chicken. Known for their hardiness, impressive stature, and aggressive temperament, Azils are prized indigenous in this region. At SLD breeding farms, these birds are kept in a well ventilated, open sided house that allows for natural airflow, critical in Tamil Nadu climate to prevent heat stress. You can see the birds are very active and alert. Managing this specific breed requires space and careful observation, unlike commercial broilers. Azils are slower growing, but yield is very high and market value due to the quality and texture of their meat, which is sought after traditional culinary purposes.